السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في تحدي الدوبلاج رقم 6. انا طبعا جايب الميكروفون ده بتاع العيال ولادي، فحاجة بسيطة كده يعني. النهارده التحدي سهل جدا وبسيط جدا ولكنه فخم جدا. ممكن بعديه اكل حوالي 12-13 قلم على وشي وممكن انجح على حسب الظروف. النهارده التحدي على صوت من شخصيات ترانسفورمرز، هو صوت جلفاترون. هنسمع الشخصيات العالمية الفويس اكتورز اللي عملوا الشخصية بتوع هوليوود الاصليين، وبعدين يجي واحد في الاخر غلبان كده هيجرب. ده انا، ربنا يستر. يلا بينا. You are commanded by me. Rise up. Go find my seed. Detonate the seed in the largest city. That will rip open Ultra Magnus and every other Autobot until the Matrix has been destroyed. To Cybertron! First, Prime. Then Ultra Magnus. And now, you. It's a pity you Autobots die so easily, or I might have a sense of satisfaction now. The power! The infinite power! Give it to me! Energy is flowing through me as it never did before! I thought Optimus Prime would surely present me more of a challenge. I have changed. I am no longer Megatron. Megatron was a loser. I am invincible. I am Galvatron. I am not Megatron. Megatron, what a fool! I am Galvatron, the leader of the Decepticons. Optimus Prime.